Você já se pergunta de onde vira o anticristo? Essa figura misteriosa, mencionada nas profecias bíblicas, desperta temor e curiosidade. Mas a Bíblia nos dá pistas claras sobre sua origem e sua atuação. Hoje, vamos explorar com profundidade e objetividade o que as escrituras revelam sobre sua localização e surgimento. O anticristo é uma figura profética que aparece em várias passagens bíblicas, especialmente nas cartas de João e no livro do Apocalipse. Em 1 João 2:18, lemos, já ouviste que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Isso indica que, embora haja muitos anticristos em sentido simbólico, há personagem principal, final, que desempenhará papel central nos últimos dias. Segundo a tradição cristã, o anticristo será líder mundial, carismático e manipulador, que surgirá em meio ao caos, prometendo paz e segurança, mas que na verdade trará perseguição e destruição espiritual. Mas qual será sua origem geográfica? De onde esse personagem deve surgir? O livro de Daniel e Apocalipse fornecem elementos simbólicos que apontam para uma possível localização. Nesta jornada em 5 partes, vamos examinar cada evidência e pista profética com cuidado. O livro do profeta Daniel é uma das principais fontes bíblicas que abordam o surgimento do anticristo, ainda que não use esse nome diretamente. Em Daniel 7, encontramos a visão dos 4 grandes animais que representam reinos sucessivos. O quarto animal, terrível e espantoso, possui 10 chifres, e entre eles surge chifre pequeno, que se torna grande e desafiante contra Deus. Muitos estudiosos identificam esse chifre pequeno como símbolo do anticristo. Esse chifre pequeno fala, arrogantemente, e faz guerra contra os santos. Daniel 7 verse 25. A maioria dos intérpretes entende que esse líder surgirá de uma estrutura política derivada do antigo Império Romano, pois o quarto animal representa Roma. Assim, já temos indício importante. O anticristo deve surgir de uma região que pertence, ou tem ligação direta, com o Império Romano. Roma, a sua época de maior extenso, abrangia territórios que hoje incluem partes de Europa, Norte da África e Oriente Médio. Portanto, a localização do anticristo estaria entre essas áreas, especialmente a Europa, que manteve a hierarquia política e cultural do Império. Essa interpretação ganha força quando observamos o contexto geopolítico atual, com alianças e blocos políticos que refletem uma continuidade daquela influência histórica. Outra linha de interpretação aponta para uma origem do anticristo no Oriente Médio. Essa visão se baseia em textos como Daniel 8, onde chifre pequeno também é mencionado, surgindo dos 4 ventos do su após a divisão do Império Grego de Alexander, o Grande. Alguns estudiosos ligam esse símbolo a regiões como Síria, Iraque ou Turquia, que fizeram parte do Império Seleucida, uma das divisões do Império Grego. Em Apocalipse 13, a figura de besta que sob do mar carrega semelhanças com as descrições do livro de Daniel. O mar, na simbologia bíblica, pode representar multidões ou povos, especialmente nações neo-judaicas. Isso pode sugerir que o anticristo surgirá entre os gentios, em uma região de grande agitação e diversidade de povos, como o Oriente Médio. Há também que, em outras passagens, de uma aliança feita com Israel, que depois é quebrada, Daniel 9 verse 27. Essa aliança política e religiosa indica que o anticristo terá influência direta sobre os acontecimentos em Jerusalém e na região ao redor. Logo, sua localização pode estar ligada a poder que tenha acesso e influência significativa no cenário do Oriente Médio. Voltando à interpretação de que o anticristo surgirá de Europa, há também o entendimento de que ele pode emergir de sistema político renovado.
O concito de nova Roma aparecem diversos discursos políticos ao longo da historia, e muitos vim na União Europeia uma reconfiguração moderna de influência romana. O livro de Apocalipse 17 fala sobre uma mulher montada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher é chamada de Babilônia, a Grande. Embora seja símbolo espiritual, muitos associam essa imagem à união entre poder político e religioso. Os 10 chifres novamente apontam para uma união de nações ou reinos. Dos que o anticristo receberá poder. Isso fortalece a ideia de que ele surgirá de bloco político europeu ou ocidental. No mundo globalizado atual, líderes podem exercer influência além das fronteiras físicas. O anticristo, portanto, pode vir de uma nação específica, mas atuar num cenário internacional. Seja por meio de ONU, de OTAN ou de outras alianças, su dominio será global, mas sua origem estará ligada dos centros históricos do poder profético. Roma ou o antigo território do Império. Independentemente de localização geográfica exata, as profecias indicam que o anticristo exercerá dominio Jerusalém. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo afirma que ele se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso sugere que, em algum momento, ele estará em templo ou local santo Jerusalém, reivindicando adoração. Essa presença Jerusalém conecta as visões escatológicas de várias passagens bíblicas. É nesse contexto que ocorreram os grandes eventos do fim dos tempos, incluindo a Grande Tribulação. A localização do Anticristo, portanto, de loca. Ele pode comunicar sua trajetória em Roma, ou uma região do Oriente Médio, mas su ápice ocorrerá em Israel, especificamente em Jerusalém. Por fim, é importante lembrar que o foco das escrituras não é apenas revelar o anticristo, mas preparar o povo de Deus para resistir ao engano e permanecer firme na fé. Em vez de temer, precisamos estar atentos aos sinais e manter nossa esperança em Cristo, o verdadeiro Rei. Se esse conteúdo edifica você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa entender as profecias bíblicas com clareza. Que Deus te abençoe e te fortaleça.